Не знаю, какой. Будет русский. Так, друзья уже в онлайне наши. Сердце держу я открытым для тебя. Сердце держу я открытым для тебя. Приходи, приходи, хоть однажды приходи. Приходи, приходи, хоть однажды приходи. Увижу я тебя, мои летят. Увижу я тебя. День и ночь, день и ночь, я ищу тебя, Господь. День и ночь, я ищу тебя, Господь. Сердце держу я открытым для тебя. Сердце держу я открытым для тебя. Приходи, приходи, хоть однажды приходи. Приходи, 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 хоть однажды приходи. Мои летят, увижу я тебя. Мои летят, увижу я тебя. День и ночь, день и ночь, я ищу тебя, Господь. День и ночь, я ищу тебя, Господь. День и ночь, я ищу тебя, Господь. Медитируем 1 минуту. Всем привет, дорогие. Здорово, что вы нашли дорогу, потому что у нас немножечко оказался некорректный адрес.
даже на самом сайте адрес дома 17 оказалось 18-2. Некоторые люди победили, так что я надеюсь, что кто тоже некорректный адрес имеет, все-таки найдет свою дорогу. Небольшой квест такой возник. Да, как меня слышно, Аня, скажи, пожалуйста, Сатьявати, как слышно? Скажите, Нормально, пожалуйста. нормально. Алло. Гириджи, нормально. Алло. О, Как слышно нас? нормально. Когда Так, отворачиваетесь плохо, когда поворачиваетесь хорошо. Ага, все, понятно. То есть Ну, надо просто надо погромче стоять, да, и говорить направленно. Мы очень рады, что вы сегодня пришли, потому что на самом деле это действительно знаменательное событие для Адитьи и для нас, для всех. Он вообще в восторге от России, от русских людей, от русской доброты, любви, света, от Москвы. То есть он просто вообще, причем он объездил в этом году, он за этот период уже проехал 42 города. Из них многие там в Америке, то есть 42, представляете, с начала года. То есть он много путешествует, вот, и очень абсолютно покорен России во всех ее аспектах, в том числе даже в аспекте еды, потому что его пугали, что в России ничего не будет для тебя вкусного, потому что Индия это все должно быть крепкое, острое. Вот, и нас попросили, только давайте не готовьте ему борщей, но мы ему все-таки приготовили борщ. Он говорит, какой вкусный, кто сказал, что он не вкусный? А потом мы сделали еще какой-то, кто-то говорит, Алена, которая там у них в Индии, наша Алена, она знает этот рецепт. То есть, в общем, покорили мы его полностью целиком, и что говорить о том, как он покорил наши сердца, да, то есть вообще все, конечно, были очень тронуты его легкостью, чистотой и вообще вот этим таким чистым намерением, желанием делиться. И мы провели уже сколько дней? Прекрасных 5 дней просто такого бесконечного потока. Вот. И продолжаем этот поток, и Адитья будет продолжать этот поток на юге, в Югананде. То есть вот, я считаю, что это начало, это первый визит вообще в Россию. Первый визит. Но мы уже как бы с ним договариваемся заранее, что отнюдь не последний, но и в следующий раз хочется, чтобы он на подольше. Все-таки потому что очень не хватает времени. Вы знаете, вот даже судя по тому, как внешние события складываются вокруг Адитьи, можно понять, что, в общем, какой-то особенный это случай, потому что у нас не было машины, как сюда приехать и так далее. И вдруг вчера очень хороший друг моего сына звонит и говорит, привет, ты дома? Я говорю, да. В смысле, быстро? Я говорю, да. Он говорит, я говорю, ты что, собираешься? Он говорит, да через полчаса. И приезжает Миша с машиной, с прекрасной. Они с Адитьей подружились сразу. И сегодня мы вместе приехали. То есть как бы мы не виделись года полтора, наверное, да, как минимум. Как-то все складывается. То есть вот помогает этому событию произойти и случиться. И поэтому это очень знаменательно, что каждый из вас пришел, потому что еще не все дошли, да, но потому что действительно это магнетизм, которым вас притянуло сюда, да, потому что это действительно его открытое служение, его желание дать людям нечто, что сделает их жизнь легче, счастливее, что сделает их счастливее. И я очень надеюсь, что вот эти 2 урока, они помогут вам трансформировать себя внутри и изменить свою жизнь в лучшую, качественно лучшую сторону. Вот. И я даю слово сейчас Адитье. Да, немного в смысле про него, то, что он бывший доктор, и то, что он ученик с вами Криананды. Дело в том, что с вами Криананда, прямой ученик Гананды, он непосредственно тренировал, можно сказать, Адитью, и он ему говорил, твоя миссия будет служение аутрич, то есть это вовне,
То есть ты должен ездить. Почему вот 42 города? Не потому, что он любит просто скакать из одного города в другой. Он говорит, я уже настолько привык к тому, что я живу в чемодане, что я совершенно не нуждаюсь ни в каком комфорте. И когда я его спросила, у тебя есть тапочки домашние? Я даже не вспомнила, что они у меня есть, потому что я их уже перестала употреблять. То есть он все время в потоке, в слушании, вот в этом, и в желании делиться. Я знаю Адитью 2010 года, где мы впервые встретились в Индии. И это был человек, которому, знаете, есть такой известный фильм «Скажи жизнь не да», к которому ты подойдешь, и что бы ты ему сказал, он тебе скажет «да». Адитья, а ты можешь, а ты знаешь, да, а ты можешь, если не могу, то научусь. То есть да, вот это жизнь человека, который говорит жизни да, и ему есть чем поделиться, у него богатый опыт его личной жизни, хотя он еще очень молодой человек. И я очень надеюсь, что вы полюбите его, как мы его любим. Okay, thank you. Thank you, Aditya. Good evening, everybody. Namaste. Всем добрый вечер, намасте. And, Natalia was translating what Girija said to this. Я переводила Адитье, то, что говорила Гириджа. But in the last few classes, I didn't have Natalia to translate that introduction. Но последние, когда мы виделись, я не переводила им представление Гириджи людям. So after that long translation, I was joking И после вот того, что о нем было сказано, он хочет пошутить. that I hope Mila Girija is saying some good things about me. Что я надеюсь, что Гириджа раньше тоже обо мне такие же хорошие вещи говорила. So anyway, it's really nice to be here. This is my first time in Russia. Очень здорово быть с вами сегодня. Я второй раз в России. Yeah, it's really been only 4 days, but it doesn't feel like that. Да, пока прошло здесь для меня все почти 5 дней, но я чувствую, что это намного больше на самом деле. So I'll invite you all, if you feel inspired, to start this class with me with a prayer. Начнем, если вы чувствуете вдохновение, предлагаю начать с молитвы. And then, of course, we will go into the subject for today and tomorrow. И, конечно, мы перейдем потом к теме нашей встречи. But a major part of what I will be sharing is that we certainly have to take responsibility for our lives. Говорить We are that there is a large of our lives that is guided by the prayer. Давайте начнем с
especially I learned it from his direct disciple and my own teacher and guru, Swami Kriyananda ji. И так как я это знал от моего учителя с вами Криянанды и прямого ученика Парамахансы Йогананды. You know, some years ago, a book came out in which the author asked the world's 15 great yoga teachers of modern times, how did they come onto the path of yoga? What inspired them to become such big yoga masters? Несколько лет назад вышла книга, в которой брали интервью 15 великих учителей йоги и спрашивали их, как они пришли на этот путь. And 13 of those 15 said they had read the book Autobiography of a Yogi, and it got them onto the journey of yoga, meditation, self-realization. И 13 из этих 15 учителей сказали, что они пришли на путь после того, как прочитали книгу Парамахансы Йогананды «Биография йога». Привела их к пути медитации и духовного поиска. About 75 years after the book has been written, it remains the world's most selling spiritual autobiography. И спустя 75 лет с даты первой публикации эта книга до сих пор остается бестселлером. And my teacher used to say that's simply because it is universal. It answers people's actual needs. И мой учитель, с вами Криянанда, говорил, что это потому, что эта книга отвечает на все вопросы, она универсальна. Yes. So what we are going to do today and tomorrow is Сегодня и завтра мы с вами we'll cover a few subjects like relationships. Затронем несколько тем. Отношения, You know, success and prosperity, успех и процветание, money magnetism. магнетизм денежный. Because again, you know, these are actual needs. And sometimes we come on the spiritual path and we have a basic question. Should I make money? Should I leave all my money? Потому что это базовые потребности любого человека, и приходя на путь, у многих из нас есть вопрос, должен ли я жить? Больше зарабатывать денег или жить без денег? If I become too spiritual, should I take care of my family? What should I do? Should I keep a job? Things like that. Если я встану на духовный путь, должен ли я продолжать работать? Должен ли я оставаться в отношениях, иметь семью? These are quite universal conflicts that we face. Эти вопросы, этот конфликт возникает практически у каждого. Then, of course, we will discuss the theme of music, sound, mantras, and how they can heal us. Еще мы поговорим о том, как музыка, звуки и мантры могут нас исцелять. And finally, we'll talk about how can we create a strong, positive environment in our homes, workplaces, and most importantly, in ourselves. И также мы поговорим о том, как создать сильное позитивное окружение вокруг себя, а самое важное в самих себе. You know, I met Mikhail only yesterday. Знаете, я встретил Михаила только вчера. And I was really trying to find my friend's photograph on WhatsApp, which I could not because I don't have roaming data right now. И он пытался найти фотографию своего друга Адитья в телефоне, но не нашел, потому что сложности со связью. I said, you look very much like a friend. Он сказал Михаилу, ты выглядишь, ты очень похож на моего друга. And he said, oh, many people tell me that actually. А он сказал, мне так многие говорят. And we came 1 hour before over here and we were having coffee behind this wall. And the lady who was making coffee said to him, you look very familiar. И вот мы приехали сюда час назад и пили кофе в соседней комнате. И девушка, которая наливала кофе, сказала, что-то вы мне очень знакомы. По-моему, мы раньше виделись. And he said, you know what's going on? Why is this happening all the time? И мы задали ему вопрос, почему так происходит. And I'm sure this happens in different ways to many of you. И на самом деле я уверен, что похожие ситуации случаются с каждым из вас. And I said to him, I don't know you or the details of your life, your upbringing, but tell me, am I right? You seem like a person who is kind, friendly, helpful. И я ему ответила, на этот вопрос, что, конечно, я не знаю о тебе практически ничего, как ты вырос какой-то в жизни, но я практически уверена, что про тебя все говорят, что ты добрый, доброжелательный, готовый помочь. Так ли это?
And he was humble about it, but he accepted, yes, those И things он, are true. конечно, был смущен, но согласился, что это так. And you know, right there is a very deep teaching. My teachers used to say, our mind, heart, body is like a magnet. What you project is what you attract. И в этом уже есть глубокий урок для нас, потому что мои учителя говорили, что наше тело, сердце являются действительно очень сильным магнитом. И то, что мы проецируем, то мы и притягиваем. So on one level, these high spiritual teachings are very simple and easy to practice. И с одной стороны, эти высокие учения достаточно простые, кажется, их очень легко практиковать. And at the end of today and tomorrow's session, I will certainly leave at least 20 minutes each time for questions and answers, because it's a manageable group and we can go into personal, what has really brought you here and how I can try my best to answer those И questions. обязательно в конце сегодняшнего дня и в конце завтрашнего дня выделим 20 минут на вопросы для того, чтобы понять, насколько к вам эти учения близки, что вы готовы из них взять, и, возможно, я на какие-то вопросы отвечу. And similarly, for some friends who are online, you can also write down your questions and we'd be very happy to come back on them. И для тех, кто онлайн, тоже, пожалуйста, если есть вопросы, пишите их, чтобы можно было потом на них ответить. So we'll start with I think the most fun part of the session, which is music, sound, mantras, and but I need your cooperation in that. Are you willing to sing with me? И мы начнем с такой самой развлекательной части, это звук, мантра. Но мне нужна ваша помощь. Вы готовы попеть со мной? Yes? Да. All right, so let's do this. So the first part that we will sing is really simple. It is the simple, maybe the most ancient mantra of Om. Самый простой чант. Начнем с, наверное, самой древней мантры Om. And Yogananda said, Hindus or in India we call it Om. И Йогананда говорил, что индусы в Индии называют этот звук Om. But in Christianity we call it Amen. В христианстве это Амин, In the Islamic tradition they call it Amin. а в исламской традиции, мусульманской, это Амен. In the Zoroastrian tradition they call it Ahunavar. В традиции зороастризма это Ахунавар. You know, in the pandemic, I studied what is Ahunavar and all the benefits they give in their scriptures 4,000 years ago are all the benefits that you find in the Hindu scriptures for Om. В пандемию у Адитьи было время изучить тексты зороастрийские по поводу того, как они к этому звуку Ахунавар относятся и что он из себя представляет, и оказалось, что по многим значениям он созвучен Om. So we are going to do a very simple practice. This is very relaxing for the body, the mind, and especially opens the heart. Начнем с очень простой практики. Она работает на расслабление, открывает сердце. And I'm going to chant Om over here on a certain note, and I would like you to sing with me loudly in your mind. Я буду пропевать Om на определенной ноте, и пойте со мной вслух. You can also tense and sometimes relax the body because, again, it's a deeper technique. I won't go in the detail, but it just relaxes the body's tensions. И при этом вы можете напрягать тело и расслаблять его. Это более глубокая техника, сейчас не буду погружаться в детали, но это поможет вам лучше расслабиться. And because we are talking of healing, this is a technique Yogananda gave. He said if there's any body part particularly which you're trying to make strong or heal some illness, you can tense and relax that body part as you chant Om. И Йогананда говорил, что это вот одна из исцеляющих техник, о которой он говорил, что если вы хотите исцелить какую-то часть тела, то вы расслабляйте и напрягайте ее, и при этом пропевайте Om. Finally, you can also keep one of your hands, any one hand, on the body part you're trying to heal, because the center of the palms are very magnetic
and the vibration of Om, like Om, Om, that has added power of healing. So if you want, you can use the hand and touch certain body parts you're trying to heal. Также можно при этом класть ладонь на ту часть тела, которую вы хотите исцелить, и петь Ом. Так как наши ладони обладают магнетизмом естественным, то это тоже прекрасная практика. All right, let's experience. Ну что ж, давайте попробуем. Enough of talking. So let's sit up straight if we can. Сядьте прямо, выпрямите спину. In yoga, it is said if your spine is straight, a lot of healing energy goes up the spine towards the brain. В йоге говорят, что когда ваш позвоночник прямой, то уже много исцеляющей энергии идет напрямую в мозг. Now only keep the body parts relaxed. We do not need to tense and relax them further. Теперь просто сидим расслабленно, не напрягаем части тела. And feel that the sound of Om is now coming as if from inside out of that body part or of your heart. И стараемся почувствовать, как звук Ом как бы исходит из больной части тела, из вашего сердца. The great yoga masters say that Om and its vibration are everywhere. So let us try to feel them inside the tissues and bodies now.
Великие мастера йоги говорят, что вибрация Ом присутствует везде, она вездесуща. Постарайтесь почувствовать ее в клетках своего тела, тканей. We'll sing for 2 to 3 minutes and this time a little bit more softly. Будем пропевать Ом 2-3 минуты и на этот раз чуть мягче. Continuing to keep our spine straight Продолжая сохранять позвоночник выпрямленным, and the eyes closed. а глаза закрытыми, Let's meditate for 1 to 2 minutes in silence, помедитируем пару минут в тишине. mentally scanning the body. Сканируйте свое тело мысленно. Try to feel the deep relaxation that comes through Om. Постарайтесь ощутить чувство глубокого расслабления, которое приходит от звука Ом. And if you were chanting for any particular part of the body, try to see if you're feeling any difference there. И если вы пели Ом для определенной части тела, постарайтесь ощутить, изменилось ли что-то в ней. Let's meditate for 2 minutes. Медитируем пару минут.
Let's inhale through the nose, Сделайте вдох через нос breathe out 3 times from the mouth. и выдохните 3 раза через рот. Let's gently open our eyes. Да? Now, did you enjoy that? Понравилось ли вам? Yes? Okay, wow, you said yes, wonderful. So, I'd like to, and there is 2 more singing and chanting that we will do. So, I'd like to ask now from anybody who would be happy to share, what did you enjoy about it? We were singing just one word again and again to music. Может быть, кто-то готов сейчас поделиться и рассказать, что он почувствовал во время практики, когда мы пели «Ом» так много раз в течение And I'd like to start with our little friend over here in the front Мне row. бы хотелось спросить нашу маленькую гостью, What did she enjoy? что ты почувствовала, что тебе понравилось? She felt energy. That's beautiful. Замечательно. You know, Yogananda ji used to say, children feel some things very easily Йогананда говорил, что дети очень легко чувствуют, because the mind and doubts do not come in the way. потому что их ум еще не загрязнен сомнениями. About 10 years ago, I went to an orphanage in India where there were about 100 children. Лет 10 назад Адитья был в детском доме. And we were teaching them yoga, playing with them, cooking and singing. И они учили детей йоге, играли с ними, готовили с ними вместе. And when the children got, 100 children, they got so energetic that at some point I said, okay, now before food, before lunch, let's sit down and we will chant Om a few times. И там было порядка 100 детей, и, конечно, они очень веселые, радостные, и перед едой, перед приемом пищи, Адитья сказала, давайте присядем, успокоимся и попоем Ом. And I said, we will also pray for our friends. And I said, you don't have to tell them, but in your mind, just think of some friends and pray for them. А также мы помолимся о друзьях. Вам не нужно называть своего друга, просто в уме обратитесь к нему, молитесь о нем. And we did that. And later, one boy came to me. He said, I really liked that practice. I very much liked it. И после этого к нему подошел один мальчик и сказал, мне так понравилась эта практика. I said, oh, that's nice. I said, what did you like about it? И он спросил, Адитья спросила, а что именно тебе понравилось? And remember, I had not given any details. И я не говорила никаких инструкций. He said, I enjoyed that blue ball of light that my friends were throwing on me and what the light that I was throwing on them during prayers. Я им не говорил, что представляете там шары света, голубые, белые, которые вы бросаете друг друга, то есть не было. And really, when you meditate, you can see many kinds of lights, but one of the ones Yogananda said is the blue light of God. И во время медитации вы можете видеть разные виды света, но действительно Йогананда говорит, что голубой свет во время медитации появляется. And somebody once asked Yogananda, what kind of love and devotion does God like? И однажды кто-то спросил Йогананду, какой вид любви и преданности любит Бог? He said the simple kind. А Йогананда ответил, самый простой. Keep it simple. So thank you. You felt energy, and like they say, energy doesn't lie. Спасибо тебе, что сказала, что почувствовала энергию. И мастера говорят, энергия никогда не врет. So anybody else? Кто-то How еще was this Om chanting for you? готов поделиться, And don't кто feel shy. почувствовал во время пропевания Ом? Не стесняйтесь, пожалуйста. Я чувствую энергию, свежесть, паузы, свет, больше, больше, расслабиться. Энергия? Первое слово. Да, энергия додвинулась, как то ушла, все больше, 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 больше. So there's a feeling like energy was pumping up. Yes. Yeah, after this, we will sing one mantra because we want to explore what are mantras. Дальше мы с вами будем петь мантру, после того, как я объясню, что такое мантры. And my teacher, Swami Kriyananda ji, he composed 400 pieces of music. Мой учитель с вами Криянанда сочинил более 400 музыкальных произведений. And one of the very ancient mantras is Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om.
есть очень древняя мантра Джайрам, and Kriyanandaji gave it a very beautiful melody. и Криананда сочинил такие замечательные мелодии. And once he was recording it in a studio, and after 10 minutes of recording, he tried to tell the recording technician on the other side of the glass that let's do it again. И вот он сделал запись в студии, и через 10 минут после того, как была начата запись, он попросил вот знаками техника, который вел запись, начать запись снова. And the person was saying, oh no, it was perfect. We don't have to repeat it. И техник ему пытался показать, что не надо ничего заново начинать, все прекрасно идет. And Swami said, no, repeat it. А с вами настаивал на том, что надо начать заново. So he recorded it all over again. И он записал все заново. When he came out, the technician said, oh, why did you do that? It was both were same. И когда он вышел, техник задал ему вопрос, зачем вы это сделали, абсолютно одинаковые записи. And Kriyananda said, outwardly they sound the same, А Криананда ответил, да, снаружи кажется, что они ничем не отличаются. but it was only at the end of the first recording that I started feeling calm energy in my throat chakra. This is one of the energy centers. Но только в конце первой записи он начал чувствовать покой, который концентрируется в горловой чакре. And Kriyanandaji said, this mantra bestows, it gives calmness. And if I was not feeling that as a singer, how can it help the listener? И Криананда сказал, что эта мантра должна передавать покой. И если я сам был неспокоен, когда пел эту мантру, как я могу... Но она не будет передавать это слушателям. But throughout the second recording, I felt out and out calmness, he said. А во время второй записи он чувствовал этот покой. Anyway, a CD of that, and now files are available. And one particular lady really enjoyed playing it in her house all the time. One lady. В общем, эту запись выпустили на диске, и вот одна женщина очень ей нравилось включать эту запись в доме своем. And one day her little son was really being naughty. So after some time, she finally started scolding him. И вот ее маленький сын, у нее был маленький сын, однажды вел себя очень плохо, шалил, и она в итоге начала его ругать. And suddenly this little boy started looking at his mom. И совершенно неожиданно этот маленький мальчик посмотрел на маму. And this is a family in America, mind you. Это американская семья. And the boy says, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Oh. This boy started singing. And the mother was quite surprised because she had never taught him anything. Мама была очень удивлена, потому что они не учила его этой мантре. And when she told that story to Swami Kriyananda, she said, why did he start singing Sri Ram Jai Ram? Потом она пришла к Свами и спросила, почему он начал петь эту мантру. Swami simply said, oh, that chant has calmness. And the boy see my mom calmness right now. Ответил, что этот чант, он передает покой, и мальчик почувствовал, что маме сейчас нужен покой, успокоиться ей надо. So it's very true, you know, the energy behind words and mantras is a very real thing if we calm down and tune into that. Поэтому действительно за мантрами стоит большая сила, особенно если мы сонастроимся с ней. Okay, then one or two friends over here or anybody about Om, and then we can go further. Кто-то еще готов поделиться тем, что он почувствовал во время пения Ом? Yes. Когда подпеваешь, он то лучший эффект мне показалось, когда голос слаблен, вибрация лучше ощущается. Yes. Yeah. Actually, you know, we are going to, one of the topics is how to have a sattvic, an uplifted environment in ourselves, as I said, and around us. В дальнейшем мы поговорим о том, как создавать саттвичное окружение вокруг себя и в себе. And actually, one of the tools that nature has given each one of us is simply our own voice. И у каждого из нас есть инструмент, данный нам природой, и это наш голос. You know, when I came on the path and I was new, I was surprised sometimes
right in the front row, when Kriyananda ji was speaking, right in the front row, some people were falling asleep. Когда я только пришел на путь и был на выступлениях с вами Криананда, я очень удивлялся, что люди придут на выступление с вами могли засыпать. And I used to think, wow, how can you sleep? Why are you Как вы sleeping? можете спать во время выступления такого человека? Задавался вопросом. But then I understood and I felt that and go and listen to his voice online. His voice was so soothing and calm. You felt like your mother was singing a lullaby and people were going to sleep sometimes. Потом он понял, что голос с вами был настолько успокаивающим, что он был похож на колыбельную мамы. Поэтому люди вот так себя чувствуют. And here's the interesting thing. Это очень интересно. Swami Kriyananda said, voice comes from here. С вами Криананда говорил, что голос исходит из горла. But ideally, they teach in yoga that you project it from here. Но в йоге учат, что в идеале голос проецируется из духовного ока. This is called the spiritual eye, the sixth chakra, positive pole of sixth chakra. Это позитивный полюс шестой чакры. So, you're saying, oh, you're vibrating first Yogananda said you vibrate the words in your lungs. Йогананда говорил, что сначала мы вибрируем, слова вибрируют у нас в легких. Let's all actually feel it right now. Just put your hand on the chest, lower chest or middle chest. Let's do this. Клетку, да, можно сверху, можно вот здесь, где вам удобно. Anywhere you can put and you chant. Feel that vibration. Почувствуйте эту вибрацию. Now we are going to make it more softly. Keep your hand on the throat and gently chant Om. Теперь тише, положите руку на горло, Very gently. очень нежно, руку кладем и тихонечко поем. One more time. Еще раз. Now gently open your eyes. Теперь откройте глаза. Now to spiritualize these words, Yogananda said you bring them out of the spiritual eye and you will not feel a physical vibration, but we will sing this, let's say 5 times. Very relaxingly, try to feel a tingling sensation over here. Mentally try to project the voice from here. Сейчас пропоем еще 5 раз, да, и постарайтесь почувствовать, вот, что вы проецируете звуком через духовное око. Постарайтесь ощутить это покалывающее чувство вибрации, которые исходят из духовного ока. And don't feel bad, you don't have to feel something each time. Не думайте, что может так получиться, что вы ничего не будете чувствовать, да, не нужно переживать по этому поводу. Even after many years, many of us don't feel anything, and it's absolutely fine. Даже через много лет практики многие из нас ничего не чувствуют, и это нормально. So let's sing this 5 times. Давайте пропоем 5 раз. Так. Bring your focus to the point between the 2 eyebrows. Постарайтесь поднять свое внимание в точку межбровья. And try to feel some energy over there. Постарайтесь почувствовать энергию там. As we sing Om 5 times. По мере того, как мы поем Ом 5 раз. Let us sit in silence for a brief moment, Вы сидите в тишине, trying to focus on the point between the 2 eyebrows. сохраняя концентрацию в межбровье.
Gently open your eyes. Откройте глаза. Could you feel something over here? Удалось ли что-то почувствовать? Just like a little ant moving, a little tingling sensation. Такое, как покалывание, да, такие большое, маленькое. You know, when we meditate, when we do pranayam, breath control through the nose, Когда мы медитируем, когда мы делаем пранаямы и контролируем дыхание через нос, in meditation also when you gently lift your gaze behind closed eyelids, а также когда вы направляете взгляд вверх под закрытыми веками во время медитации. now for more than 30 years through functional MRI scans of the brain, they have seen greater blood flow and activity in the front part of the brain. Доказано уже в течение 30 лет проходят эти исследования МРТ, которые во время медитации говорят о том, что увеличивается приток крови к межбровью вот во время практики. You know, many important skills are in the front part of the brain. И в лобных долях мозга у нас очень много важных функций. This is, by neurologists, this is called the chief executive function area of the brain. Нейрологи его называют главным исполнительным органом мозга. So concentration, willpower, our personality, social behavior. Концентрация, сила воли, поведение в социуме. When actually mothers are feeding the child for the first time, they have found greater blood flow. Yeah, many things happen in the front part of the brain. Yes, yeah, but the first time the mother and child are bonding. Когда ребенок только рождается, и мать впервые прикладывает его к груди, это тоже огромное количество крови к лобной доле мозга приливает. This is also when the part of the brain when people are feeling peace, calmness. This is the part which is active on MRI scans. Когда мы чувствуем покой и спокойствие во время медитации, то эта часть также МРТ показывает, что вот наши лобные доли мозга очень активны в этот момент. Now that is the physical brain, but from an energy point of view, from yoga, from a spiritual standpoint, this is the spiritual eye, and by practice we can bring energy very relaxingly over here all the time. Это с физической точки зрения, а с духовной точки зрения вы всегда можете направлять энергию туда. Okay, so I want to now share one story and then we'll go back to singing. Хочу рассказать вам историю, а потом продолжим петь. 99 years ago, Paramhans Yogananda was in New York. 99 лет назад Парамаханса Йогананда был в Нью-Йорке. And he had to give a talk. It was a 1.5-hour lecture in Carnegie Hall, where about 2,000 people can sit at one time. И он выступал в Карнеги-холле, где 2000 человек могли поместиться одновременно. And just before coming on the stage, he told his assistant, he said, you know, I'm thinking, why don't we all sing instead of I give a lecture? И перед тем, как выйти на сцену, он спросил у своего ассистента, с ним был, почему бы нам вместо того, чтобы я выступал, не попеть все вот это время, 1,5 часа. And this assistant really became nervous. А ассистент занервничал, услышав это. He said, no, sir, we said this is a lecture and New Yorkers are not going to sing Indian chants. Сказал, нет, сэр, мы же объявили это как лекцию, а нью-йоркцы не будут петь индийские чанты. Yogananda said, let's give it a try. А давайте попытаемся, сказал Йогананда. So he started singing a very ancient song И он начал петь очень древний чант, called Oh God Beautiful. «О прекрасный Бог». People joined him in singing. И люди стали петь вместе с ним. They sang for 1.5 hours one song. И они пели эту одну песню 1,5 часа. And Yogananda said later, many people came to him and reported healings. И Йогананда говорил, что после этого многие к ним подходили и говорили о случившихся исцелениях. Anyway, next year we have booked that hall and we are going to do a celebration over there. В любом случае, в следующем году они забронировали Карнеги-холл для своего мероприятия 100 years. Yes, 100 years of Yogananda's singing and Swamiji also. Потому что будет 100 лет со дня рождения с вами, и когда Йогананда там выступал. Поэтому попробуем эту практику там повторить. So we will now sing not for 1.5 hours, but 5 minutes. Сейчас мы 1,5 часа петь не будем, но 5 минут поем. And I would like Natalia or somebody to translate this in Russian because I want you to sing in your language. No. From joy I came. Я расскажу.
From joy for Будем петь вот этот чан. На русском. Из радости я пришел, для радости я живу, в священной радости, в священную радость я уйду. sacred joy I melt again. Yes? Как кому отзывается? And maybe Yudhishthira and Girija can join me from this side and broadcast their voice so people can sing. And, Да, будем петь. let's sing for 5 minutes. But we will sing in Russian. Yes, yes, yes. Будем петь на русском 5 минут. Из радости пришел, я вижу, священной радости. Можно, чтобы... Louder.
радости вышел я ближе, священной радости. Let's close our eyes for a minute, Оставим глаза закрытыми на минуту, keeping the spine straight. выпрямим спину Let's mentally sing these words a few more times. и будем петь в уме эти слова еще несколько раз. Try to go behind the words to see the feeling. Постарайтесь за словами почувствовать, What is the experience that they are trying to convey? какое переживание они стараются передать. Let's do this for a minute. Попробуем это сделать. Om Shan. Shan. Okay, so how was this different from Om chanting? Почувствовали ли вы разницу с тем, когда просто пели Ом? I'll make you think. Я заставляю вас много думать. I won't let you sleep. Не хочу, чтобы ты заснул. Want to share something later? I think. Share. Расскажите. Меня просто все успокаивает, я измерила давление, оно понизилось. Seeing that it really calms down, we should just measure the pressure. And it's really becoming good. Wow, that's amazing. No, Удивительно. that's true. And you know, uplifting music, again, this research has been around for 50 years now. И вот уже 50 лет действительно изучают влияние возвышающей музыки на людей. That calming music calms the autonomic nervous system. И успокаивающая музыка действительно успокаивает нашу парасимпатическую нервную систему. The heart rate, the breath rate, even plants and animals respond to this calming music. Успокаивает сердцебиение и дыхание, и даже растения реагируют на такую музыку. Yeah, so on the other hand, you know, many times I remember I once met a man and he used to cycle, hike, swim, and go to the gym. Как-то раз я встретил человека, он активно спортом занимался, и на велосипеде ездил, и хайкингом, и плавал, и в спортзал ходил. And he was not very excited about yoga and meditation. And Как-то йога и медитация не очень уже. he used to always tell me, oh, I do cycling and all Всегда that. говорил, я и на велосипеде катаюсь. But one day he just came and he said, you know, Aditya, I do all these things and I enjoy them. И вот однажды он пришел и сказал, знаете, я попробовал йогу, и мне очень понравилось. Нет, он Не говорит? Он говорит, я делаю все эти вещи, которые он делает, и он это наслаждается. Yeah, he enjoys them. He likes it. Already. Okay. Yeah, already. Да-да-да. То есть ему все нравится, что он делает, да, ему пока еще не надо это. But I'm feeling they are not helping me relax as deeply as I want to. Но я чувствую, что они не помогают мне расслабиться настолько глубоко, насколько мне хотелось. I said, welcome to the club. И тогда я сказала, добро пожаловать в клуб. I said, you know, because I said there are things that work on the body,
there are things that work on the heart and brain. Потому что есть то, что работает с телом, а есть то, что работает с сердцем и с мозгом. And here we are talking of spiritual relaxation, И тут мы подошли к теме духовного расслабления. relaxing from fear of death, Освободиться от страха смерти, relaxing from the ego. освободиться от эго. Again, my teacher used to say, go anywhere in the world, people who are proud, they look at others like this. С вами Криананда говорил, что люди, которые чем-то гордятся, гордыня, они вот так из-под носа смотрят на всех. And world over, when people are humble and they are very kind, they will bow, they do some gesture which brings the energy from ego, medulla, to the spiritual eye. И также во всем мире люди, которые помогают другим, которые хотят делиться, они вот не вот так, а вот так наклоняются, да? Таким образом энергия из медулы перетекает в духовный опыт. Yeah, you never welcome a guest in your house. Come, come. Вы никогда не будете приветствовать гостя в своем доме вот так, да? Nobody will come to your Выходи. nobody will come to your house. Никто к вам не придет. в любом случае. So anyway, similarly, these chants do bring deep spiritual relaxation. Точно так же вот эти чанты приводят к глубокому духовному расслаблению. Yogananda said he used to get so relaxed that he said at one point he couldn't sing. Йогананда говорил, что в определенный момент он чувствовал такое глубокое расслабление, что даже не мог петь. He said we go from loud chanting to normal voice. И он говорил, что когда поешь чанты, нужно от громкого пения переходить к более тихому, Normal voice to whispering, потом к пению шепотом, from whispering to mental chanting. а от пения шепотом к пению в уме. And then he said chanting has done its job, then you close your eyes and sit in silence. И потом, когда вы закончили петь чанты, вы закрываете глаза и наслаждаетесь тишиной. Another time, Swami Kriyananda ji, he wrote 150 books, by the way, on yoga and meditation. С вами Криананда написал 150 книг о йоге и медитации. I love, he defined meditation in many ways. И он много определений медитации давал. One of my personal favorites is this one. Любимое определение Адитьи следующее. He said, meditation is ever deeper relaxation in God. Медитация – это самое глубокое расслабление в Боге. And really, in Russia, if you read the life of saints, America, India, Tibet, anywhere, Если вы почитаете жития святых в любой стране, в России, Америке, в Тибете, when a person starts relaxing physically, mentally, emotionally, and spiritually, когда человек начинает расслабляться физически, эмоционально и духовно, ultimately their heart and breathing also stop. в итоге его сердце и дыхание тоже замедляются и останавливаются. They don't die, Люди не умирают при этом. they become alive in God for the first time. Они оживают в Боге первый That раз. is called eternal life. И это и называется вечной жизнью. This is earthly, physical life, and we should live it nicely. Это мы живем земной жизнью, мы должны проживать ее хорошо. But you get the point. That's where the saints are always pointing us to go. Но вы поняли, да, к чему нас призывают святые. So I'd like to now, any questions, thoughts so far? Какие-то вопросы, комментарии, мысли на этот счет? Кто-то хочет что-то сказать? Online? Друзья онлайн, может быть, вы что-то хотите нам сказать? Как там у вас дела? Okay. So, Sri Ram, Jai Ram, I'll sing at the end. I thought we have Пишите нам. no. I thought we have sung 2 songs, so I'll sing Sri Ram, Jai Ram, that mantra later at the end of today's class or maybe tomorrow. Шрирам, Джайрам мы будем петь сегодня, позже, а может быть завтра. But I want to now change the subject from singing and chanting to money, magnetism, success, and И prosperity. сейчас я бы хотела перейти к другой теме. Это магнетизм денег и изобилие. Now, you know, I think this is very easy to understand. If somebody needs money, food, some help, if you have money, you can give it to them. И, в общем-то, связь очень простая. Если кому-то нужна еда, деньги, если они у вас есть, то вы можете ими делиться.
especially in ancient India, we used to have many yogis, sadhus, who simply wore a little loincloth and they just walked across the В Древней country. Индии, например, было очень много садху, которые ходили по стране в одной набедренной повязке. And when they would come to a kingdom, when they would come, I saw this beautiful statue of the Tsar over here. When they came to a king, А когда они приходили к царям, Адитья видел тут где-то статую царя, не знаю, Петра Первого. Yeah. Так. so when these yogis came to the king would offer his chair to this yogi. Когда такие йоги приходили к царям, они им свой трон предлагали. And in India, kings are called Raja, И в Индии королей и царей зовут раджами, but those yogis were called Maharaja, но таких йогов называли махараджами, great king. великими королями. Now they have nothing А у них не было ничего outwardly, во внешнем мире, not even clothes to cover the body. даже одежды, чтобы надеть на себя. Why are they called Maharajas? Почему их называли великими королями? Ideally, because they have God. Скорее всего, потому что они познали Бога. Remember, you can only give what you have. Помните, вы можете делиться только тем, чем обладаете. So if you have God, you can give God. И если вы обладаете Богом, вы можете его дать. You know, Yogananda was once traveling by train 3 days and 3 nights. Однажды Йогананда ехал на поезде, трехдневный был у него путь. And in these long trains, your breakfast, lunch, and dinner is on the train, in the pantry car. И при таком путешествии у вас и обед, и ужин, все в поезде проходит. So he went and sat on a table, and one man came, served И him. вот они пришли в вагон-ресторан, он пришел, и рядом с ним сел другой человек. They didn't speak. Они не разговаривали. So breakfast happened, lunch happened. Вот они так позавтракали, потом пообедали. When Yogananda came for dinner, that table was filled, so he went to the other side on another table. А на ужин, когда Йогананда пришел, этот столик, к которому он привык, уже был занят, он пошел в какой-то другой столик. And this man, whose area of service was here, could not serve there. А официант, который прислуживал до этого, не мог туда пойти, то есть не его было. Somebody else was serving there. Кто-то другой. So this man came to Yogananda for a moment. Waiter. Yeah, waiter came to him just for И a вот brief этот moment. официант, который обслуживал его до этого во время завтрака и обеда, подошел к нему, к Йогананде, And he was weeping. и он плакал. And he said, "Sir, who are you? И спросил: вы кто? I feel like serving you. Мне очень нравится обслуживать вас. What do you have? Что у вас такое есть? Why do I feel like this?" Почему я так хорошо себя чувствую? And Yogananda very kindly said to him, А Йогананда очень по-доброму ответил ему: I have God. у меня есть Бог. So God is the treasure of all treasures. Бог — это сокровище всех сокровищ. But God himself, Yogananda said, wants us to be successful and prosperous while we are living here. Но Бог хочет, чтобы мы, пока жили в этой земной жизни, все равно были успешны и процветали. He said, if you are ready to find God, you should be able to make money in this world also. Если вы хотите найти Бога, то логично, что вы способны заработать себе деньги и в этой земной жизни. The principles are the same. Принципы абсолютно одинаковые. In yoga, you have to put energy, willpower to meditate. В йоге вы должны прикладывать силу воли и энергию, чтобы медитировать. To be a successful businessman, you have to put energy and willpower. Чтобы стать успешным в бизнесе, вам тоже нужно прикладывать энергию и силу воли. In meditation, you have to concentrate. В медитации вам нужно концентрироваться. A CEO of a company has to concentrate. He better concentrate. И все главы компаний тоже должны уметь концентрироваться. In meditation, I hope I am providing some practical solutions to you right now. И я надеюсь, что в медитации я давал вам практические советы. Whoever is running a company, a bank, a hospital, a business should address the needs of the people they are serving. А те, кто управляют банками, любыми учреждениями, также должны помогать людям с их потребностями. And Swami Kriyananda ji said, money is not the problem. И с вами Криянанда говорил, что деньги не проблема. It is endless
desire for it. А проблема – это бесконечное их желание. Money, Yogananda said, is actually one of the three big delusions of mankind. Йогананда говорил, что деньги – это одна из трех величайших иллюзий человечества. Again, not because of money itself, Не из-за денег самих по себе, but the way it can be misused. а из-за того способа, которым ими злоупотребляют. For example, I think, again, even a child knows if you have a lot of money, you can feed people, do their medical treatment, start a school or hospital, or make homes for people. So much. You can create employment. Если денег у вас много, то вы можете делать все, что угодно. Создавать рабочие места, строить больницы, детские сады и так далее. But if you get attached to it, Но если вы привязаны к деньгам, then it's all about me. тогда все это возвращается к себе. It's my money, Мои деньги, and then the problems start. и тогда начинаются все проблемы. Yogananda said money can open doors for endless desires of all kinds. И Йогананда говорил, что деньги могут открыть дверь вот этим бесчисленным желаниям всякого рода. And he said the second most difficult thing to do in this world after finding God И второе, самое сложное дело в этой земной жизни после обретения Бога is to earn money by right means это зарабатывать деньги правильным, честным способом and use it for good things. и направлять их на хорошие дела. So I have tried to keep that in mind. Я стараюсь всегда об этом помнить. And you know, I want to talk a little bit about money magnetism now. И я бы хотела поговорить о магнетизме денег сейчас. Again, maybe you've experienced it, and if you have not, start conducting this experiment. Возможно, вы это уже чувствовали, а если нет, призываю вас провести такой эксперимент. Like I was telling about our friend Miguel, Так же, как я вот рассказывала вам про нашего друга Михаила, and my teacher used to say, учитель говорил, you know, when people would say, oh, nobody's talking to me, nobody loves me, I don't have friends. когда кто-то к нему обращался и говорил, с вами меня никто не любит, у меня нет друзей, никто со мной не хочет разговаривать. He used to very gently and kindly ask you, С вами задавал такой вопрос очень мягко. are you being a good friend to others? А вы хороший друг для других? Are you reaching out to people? А вы стараетесь общаться с людьми? Have you forgotten yourself in serving other people? А вы забыли себя в служении другим? Способны на это? When you are suffering and you see somebody else is suffering, do you reach out or do you wait for them to come? Когда вы страдаете и видите, что другой рядом с вами страдает, вы стараетесь ему помочь или ждете, чтобы помогли вам? Because really, friends, the principles, like I said, of spirituality and money making are the same. Потому что принципы духовности и принципы зарабатывания денег абсолютно одинаковы. I don't know what my parents didn't train me in this, but I remember when I was, how old are you? 9. Okay, so that's, yeah. When I was about 7 or 8 years, and Когда then мне было где-то 7-8 лет, I used to do something which I found very interesting. я делала то, что считала очень интересным занятием. Every Sunday when my mother would say, hey, it's time to go and buy our weekly groceries and vegetables. Каждое воскресенье, когда мама звала его в базар или в магазин покупать, закупаться I какими-то продуктами, really don't know where this thought came from. я даже не знаю, откуда мне эта мысль приходила. I used to go around the house very quickly. Я очень быстро пробегала по всему дому, I didn't tell my parents because I was like, they're going to stop. но не говорила об этом родителям, потому что знала, что они мне не дадут это сделать. And you can start doing it also. Ты тоже можешь так делать. And I used to collect coins that I would find everywhere in the house. Я собирала монетки, которые там видела в доме где-то лежат. Parents put it on the fridge, in the cabinet Родители их drawer, там kitchen. там на кухне где-то, на шкаф, еще где-то. And really, I felt like very rich with the like И 3, когда 4 вот я coins. выбирала вот несколько монет, чувствовала себя очень богато. And then when my mother was buying vegetables and bargaining with the И shopkeeper, когда моя мама покупала овощи и торговалась с продавцами,
I'd be looking around for somebody who is poor and needy. И искал того, кто нищий, да, кто просил там что-то. And unfortunately, in India, poverty is still an issue, and you find И в beggars. Индии много нищих. And I would take a coin and give it to this И person. я доставал монетку и давал ее таким людям. And I think we will all agree it brings you a lot of joy. И я думаю, вы все со мной согласитесь, что обычно это дает большую радость, когда вы что-то духовное даете. Last year I was in America, and it's not easy to go. You need money and all that. В прошлом году я был в Америке, и туда нелегко поехать, нужны деньги. So I had a limited budget, Был and определенный бюджет. I needed a certain thing, and I told the person, I said, how much is it going to cost? And he said 1,100. So I gave him some money, and I said, please get started. I will buy it next week. И ему там что-то нужно было. Something for $1,100. Что-то в Америке, да, за 1100 долларов. И вот он какую-то сумму в задаток отдал человеку и сказал, через неделю дам другую сумму, ты мне там начни уже делать то, что... And then in that week, I was invited in another community. And somehow, because I had come from India, they made me sit in the front row. And they were doing a big fundraiser for their temple. А на этой же неделе его пригласили в какую-то другую общину. Так как он был гостем из Индии, его посадили в первый ряд. И они вот в тот вечер собирали средства на храм. And I thought, sitting in the front row, I said, gosh, I should give something. И вот я сижу в первом ряду и думаю, надо мне тоже взнос-то сделать. But I was like, I don't have enough myself. Меня самого не хватает. I had already, I give every month, I give to 2-3 places, and I was like, gosh, this is out of the plan. И я сам каждый месяц даю пожертвования в нескольких местах, и это как бы уже нет у меня свободных денег. Now, here's the interesting thing. Yogananda said, anytime of life, God can answer to you. А Йогананда говорил, что в любом месте ситуации может вам ответить вашим внутренним голосом. You should be calm, you should be non-attached. Но вы в этот момент должны быть спокойны и не привязаны. So I felt $500 is what I should give. И вот я почувствовал, что мне нужно дать $500. And I prayed to God as Divine Mother. I said, Mother, I have made a commitment to that man, and now I have given this. I really don't know how I'm going to. I'm breaking a commitment on one level if I don't have the money. Я обратился к Божественной Матери и сказал, что да, у меня есть обязательства уже перед одним человеком, и я сейчас сделала обязательства перед тобой на еще одно дело. Я не знаю, как мне поступить, но я не хочу ни одно из этих обязательств нарушать. And the day came when I had to go to this man's shop. И вот наступил день, когда ему нужно было пойти, вот там человек. I prayed one last. I said, okay, Mother, I'm going to go and apologize because this is the reality. И вот он съел обед, пообедал, и денег нет. Помолился Божественной Матери, что ну что ж, я пойду сейчас и должен буду извиниться, что, к сожалению, денег у меня нет. So I had 2 bites of left my table, and 2 friends came to me. И вот у него там немного еды осталось, и тут к нему 2 друзей зашли. And one of them said, this other person wants to talk to you. И вот один из этих друзей сказал, вот этот человек хочет с тобой поговорить. I said, how can I help you? Да, конечно, как я могу вам помочь? And this person started crying and И weeping. этот человек начал плакать. And they said, I've known Swami Kriyanandaji for 30 years. И сказал, что он знал с вами Криянанду 30 лет. And it's been now 11 years that he passed away. I was beginning to forget him. И вот уже 11 лет прошло с даты дня его смерти, и я начинаю его забывать. Somehow your stories and sharing brought him back alive in my life. I want to give you a little gift. Но ваши истории, Адитья, то, как вы рассказываете о нем, заставляют его снова оживать в моем сердце. И я хочу подарить вам подарок. And really, in my 1 month stay, that's the only gift I got. It's not like this happens every day. Месяц это был единственный подарок. Это не так, что мне подарки дарят каждый день. So I said, oh, that's very
kind of you. I said, I'm happy. Спасибо. I said, I'm happy that you're feeling Swamiji the way I feel him. Я очень рад, что вы чувствуете Свамиджи через меня. So she gave me a little envelope. И он дал мне небольшой конверт. Opened it. Я открыл его. $500. Там было $500. And really, I could take 2 more hours to tell you how this has happened again and again И and я again могу in my потратить life. еще много часов, рассказывая вам, как снова и снова такие вещи случаются в моей жизни. You know, I'm not saying give away everything, Я не говорю вам, что вам нужно раздать все, что у вас есть. but really, your smiles, your money, your skill. When I was a surgeon, I would give people my blood as a donation. I would treat them for free sometimes because it's okay, it's my skill, no problem. Но вы можете им давать ваши улыбки, ваше внимание. Когда я работал хирургом, я был донором, да, и я лечил людей бесплатно. Потому что то, что я мог делать тогда. But till we start doing these experiments very seriously, we will never know if they work or not. Но пока мы не начнем эти эксперименты в своей жизнью проводить на серьезной основе, мы не поймем, правда это или нет. Now, of course, I also ran a center, just so you know, I'm diligent. Но я должен вам сказать, что я очень добропорядочный человек, я руковожу центром. It was for 10 years in India. И уже 10 лет в Индии. When I started, it had a certain amount of money. И когда я начинала, у меня была определенная сумма денег. When I left it 10 years ago, it had the same amount of money in the bank. И когда я закончил, finished, After I ran it for 10 years, it still had the same amount of money in the bank. да, ну, он закончил руководить центром, и у него вся та же самая сумма осталась на счете в банке. So money came and money went. То есть деньги приходили и уходили через него. But the money that had come, we increased it by God's grace 10 times in 10 years. Но те деньги, которые приходили через него, они вот за эти 10 лет 10 раз выросли, вот эти суммы, да, которые. And this is an NGO. This is where people, it's like a church. People give what they feel happy to give. И люди отдают то, что они могут, да, то, от чего они чувствуют радость. So again, my teacher used to say, are you tuning into the needs of people? И с вами Клеонанда говорил, что сонастраиваетесь ли вы с нуждами людей? What are you doing about it? Как вы это делаете? And he said, are you leading by example? И подаете ли вы сами пример? Now, the kind of money magnetism I'm talking about, as you can see, is attracting what you need when you need it. И суть магнетизма денег, который Адитья пытается передать, это притягивать то, что вам нужно в определенный конкретный момент, когда вам это нужно. I don't have a family, by the way. I'm a monk. I don't know if Girija mentioned that. Нет семьи, я монах, So I can afford to live like this. я могу себе позволить так жить. But Yogananda said a householder should keep some money, save some money for the family. You Но have to take. Йогананда говорил, что, конечно, домохозяева, те, кто отвечают за семью, должны определенную сумму денег для содержания семьи оставлять. And I'll go in this subject a little bit more in the detail tomorrow. But keep in mind, who can draw the line? What do I need? How will I get it? And where do I need to stop and start giving also? И мы завтра об этом еще поговорим, но только вы можете для себя вот эту границу определить, да, что мне нужно, как я готов это зарабатывать, получать, и с какой точки я готов начинать делиться и отдавать. If you're not bored, really, and tell me if you are, because this class will continue tomorrow also, I can tell you one more story on this subject. Если вы еще не заскучали, то я, пожалуй, вам еще историю расскажу. You're still awake? Вы еще Yes? спите? All right. Okay, so here we go. When I came to Kriyananda ji in 2008, I was in the middle of my medical training. Когда я пришел к Риананде в 2008 году, я вот учился, в середине моего курса обучения был. And my parents were very upset that I was leaving it to join this full time. So И мои родители, конечно, были очень расстроены тем, что я собираюсь бросить учебу и следовать учению Йогананды полноценно. So really, just to convince them how much I really wanted to be in Ananda, I had now rubles and rupees is the same. So I had about 72,000 rubles as my life earning
and I gave 70,000 to my family. И вот чтобы убедить их в правильности своего решения, Адитья говорит, что тогда он зарабатывал, у него 72 тысячи рублей, что сейчас почти эквивалентно рублю, оставалось на его жизнь, и 70 тысяч он отдавал родителям. I came to Ananda with a bag like that, just И like a он small приехал в bag. Ананду вот с такой сумочкой, Small bag. с маленькой. But then Kriyananda told me, why don't you start a clinic? А затем Криянанда ему сказал, почему бы тебе не открыть клинику? So I went back home, I got my stethoscope, some more books. Я вернулся домой, забрал свой стетоскоп, книги, But in coming and going, I spent 1,500 rubles. но вот на этот приезд и отъезд я уже потратил 15 тысяч. I have no credit card, no debit У card. меня не было кредитных карт, I have 510 rubles. у меня было 510. 510 тысяч. And Swami tells me, why don't you go, I mean New Delhi, why don't you go to Calcutta, and then Pune and start a clinic? И вот я был в Нью-Дели, а с вами сказал мне, почему бы тебе не поехать в Калькутту, а потом в Пуне, и там открыть клинику. So I said, okay. Я сказал, хорошо. I go on the railway station, I'm waiting for my train, and 3 beggars come to me. Actually, they were not beggars. И вот я оказался на дорожной станции, ждал поезд, и тут ко мне подошли 3 человека. A family came to me, Это была семья. and the husband said, sir, I have lost my stuff. I need to reach home, and I need to buy 3 tickets. If you give me money, I'll buy the tickets right now and show you that this is for tickets. И вот мужчина к нему подошел и сказал, я все потерял, у меня ничего нет, а мне нужно вести, мне нужно купить 3 билета. Can you help me? Помогите мне. And Kriyanandaji said, if you want to know who is lying, and just calmly look into their eyes. И Криянанда говорил, что если вы хотите понять, врут вам или нет, очень внимательно и спокойно посмотрите в глаза человека. Paramhans Yogananda said the eyes are the only organs in the body that we carry from one life to another life to next life. That Йогананда doesn't говорит, change. что глаза – это единственный орган нашего тела, который не меняется из воплощения в воплощение. Мы его с собой носим. So I looked at him. I said, come here. I said, how much do you need? Я посмотрел на него, спросил, сколько вам нужно? 500 rubles. 500 тысяч. I said, divine. 500, не 500 Ну, тысяч. ребят, вы там меня уж простите, да? Когда я там говорю, ну, или убирайте там, да, 500, 500, а не 500 тысяч. So- понимаете? So anyway, I looked up. I said, Divine Mother, you are having fun with me. И я так You are говорю, testing me. Божественная мать, ты меня испытываешь, да? Шутишь надо мной. So I gave him 500. Я ему отдала. А у него было 510, да? То есть вот так если. Было Да. 510, он 500 отдал, 10 осталось. Now you have 10. 10 rubles is left. 10 рублей осталось. And I think, as you can imagine, when all you have is 10, 10 is all you think about. И когда у вас осталось всего 10 рублей, вы можете думать только об этом. So I'm sitting in the train, like, wow, И вот я сидел в поезде и думал, I'm thirsty, I'm я hungry. голоден, хочу пить. So I buy a water bottle for 10, И вот я Rubles. купил бутылку воды за 10. and then I tell God, I said, Mother, I'm not going to tell anybody I don't have money. I'm traveling with other monks. You have to take care of me. И я сказала, Божественная Мать, я никому не скажу, что у меня нет денег, я путешествую с другими монахами, но позаботьтесь обо мне. 2 minutes later, we were all in different areas in the train. 2 minutes later, one of my brother monks comes to me. И через 2 минуты они все в разных местах ехали, поезд да, в разных вагонах, пришел к нему, He has something in his hand. и что-то в руке держал, He says, Aditya, keep this. и вот отдал Адитье, да, сказал, на, And I храни. said, what is it? И я спросил, что это. He said, keep it. Now you're part of the monastery. We are all moving to Pune. People gave us some money. I thought you may need something. Вот держи это, потому что мы вот все едем в Пуне, нам люди обычно дают какие-то It was, приношения, да, вот it это was, тебе it пожертвование. was 2,000. Там было 2000. So if you want to quadruple your money, Поэтому если вы хотите в 4 раза увеличить свой доход,
learn to give it away Учитесь отдавать. with caution. Осторожно, конечно. Pray to God. And you know, Молитесь. I reached Pune within 24 hours. I took a loan of 10,000 rubles to start a clinic. I reached Pune city. Мгм. И I- вот он доехал до Пуны, I took a loan from a friend for он 10,000, взял кредит у друга, and my salary was 4,000. и он зарабатывал тогда 4000. So I went to a shop to buy books for a library and a И clinic. вот он пошел в магазин, чтобы купить книги для библиотеки и для больницы. Kriyananda had said, you should start a library. Леонардо потому что сказал, нужно открыть библиотеку. So I go to a bookshop Вот я пошел в книжный and I'm магазин looking for books for 4 hours. и набирал книги 4 часа. And the shopkeeper comes. He said, can I help you? И вот к нему подошел какой-то продавец, сказал, может вам помочь? I said, no, I'm doing fine. I'm just looking for some books for children. Да нет, у меня все нормально, я ищу книги для детей. He said, you've been here 4 Ты hours. 4 часа уже ты ищешь. I said, these books are so good, I have to select some. Но эти книги все такие хорошие, мне нужно выбрать He said, несколько. these are handpicked. They are all good. Не все хорошие. I said, but my pocket is small. Да, но у меня денег недостаточно на всех. He took me out for coffee. Он налил мне кофе. As we are going, he tells at the counter, please pack these books for Dr. Aditya. И пока мы пили кофе, он потом сказал своему кассиру, вот, пожалуйста, все вот эти книжки для доктора Адитьи I упакуйте. told him, I don't have the money. Я ему сказала, у меня нет денег. He says, I'm not asking you for money. А он сказал, я не прошу у тебя денег. Okay, thank you. Вот так. We are having coffee. I tell him, I have to now go to buy medical equipment. I have to start a clinic tomorrow. Мы попили кофе, и я ему сказала, теперь мне нужно ехать покупать медицинское оборудование, потому что завтра я открываю больницу. While I'm buying medical equipment, he calls me. He says, can you please go through my shop one more time? И пока я там покупал медицинское оборудование, он мне позвонил и сказал, а заедь-ка ко мне в магазин еще разок. I said, okay. Хорошо. And I come, and he's standing in the parking with an envelope. И вот я приехал, а он стоял на парковке с конвертом. And he gives it to me. I said, what is this? Он дал его мне, я спросил, что это. He says, open it when you go home. Открой это, когда приедешь домой. I said, this feels like cash. Я сказала, ты похожа на наличные. He says, go home and open. Езжай домой и открой дом. I reach home and I open it. Я открыл дома конверт, 10,000 rupees. 10 тысяч. And a Он little, взял долг 10 тысяч, Кредит. Наташа не сказала, но он сказал, он 10 тысяч взял в долг. В кредит, да, чтобы and, открыть. and a little note. И записка там была. As long as I am there, you don't have to borrow money from anyone. Пока я жив и нахожусь здесь, тебе не нужно ни у кого больше занимать денег. I have met this man for the first time in my life. А я встретила этого человека первый раз в жизни. And next day, I was doing yoga in the garden, and Swami Kriyananda came there for a walk. И на следующий день я занимался йогой в саду, а с вами Леонардо вышел туда на прогулку. He says, how is your clinic and library coming along? И спросил, ну как там твоя больница и библиотека? I said, Swamiji, you won't believe what happened yesterday. Я ему сказал, с вами же не поверите, что вчера случилось. He said, what happened? Tell me. Расскажи мне. I told him all those things. Я ему рассказал всю эту историю. And very sweetly, he looked in my eyes. Очень мягко посмотрел мне в глаза. And he said, I'm so happy for you. Я так рад за тебя. And I realized in that moment that God, Guru, will take care of me like a parent takes care of the child. И в этот момент я понял, что Бог и Гуру позаботятся обо мне, так же, как родители заботятся о детях. But am I willing to do what they have asked me to do? Но это зависит от того, насколько я готов делать то, о чем меня просят. So you could be a poor man who needs a ticket, or you could be a millionaire. Вы можете быть бедняком, которому нужен билет, или можете быть миллионером. And you have to apply your mind. We all need a salary, but don't forget, you're a child of God. И тот, и другой может думать, что мне нужна зарплата, нужен заработок, но не забывайте, мы все дети Бога. Kriyananda said, we do what God tells us to do.
Криананда говорил, нам нужно делать то, что нам говорит делать Бог. And then again and again, God shows that He will take care of И us. снова тогда Бог покажет, что Он заботится о вас. You know, just like we have the Bible in India, we have the Bhagavad Gita. Так же, как у христиан есть Библия, в Индии у нас есть Бхагавад-гита. And Sri Krishna says over there, И Шри Кришна говорит там, oh, he's saying this to Arjuna, his он disciple. говорит это Арджуне. He says, oh Arjuna, as long as you think you will run your life, I will observe. Арджуна, до тех пор, пока ты считаешь, что ты управляешь своей собственной жизнью, я буду наблюдать. But the day you invite me, Но в тот день, когда ты пригласишь меня, I will come in я приду and take complete charge of your life. и возьму всю ответственность за свою жизнь на себя. And again, you and I have seen God take charge of our lives. И мы с вами будем видеть, как Otherwise, we would not Бог be берет ответственность otherwise за we нашу wouldn't be жизнь sitting на себя. here. Иначе мы тут с вами не сидели. But talk to Him all the time Говорите с Ним всегда. and learn what is your part, what is His part. И научитесь различать, где ваша часть ответственности, а где Его. Once that is clear, it's all good. I want to share one story. Yes, please, Gidija. I inspired by your stories yeah. as well. Хочу поделиться одной историей. And you don't have to translate for me for the lack of time. I'll listen to it later. Yes. Хочу поделиться историей очень коротко, но поскольку Адитья начал говорить об этом, я не знала, что он сейчас начнет с мании магнетизма. Это интересно. Мне очень хотелось, конечно, Адитье, то есть те, кто были у нас на ретрите и так далее, знают, что мы не делаем какие-то особенные большие цены, у нас нет такого потока денег, которым хотелось бы поделиться с Адитьей, но тем не менее я очень хотела ему какие-то деньги дать, ну то есть потому что он действительно монах, и в общем, и когда я ему это сказала, он говорит, нет, ты сначала посчитай все ваши затраты, вот все, если там что-то останется, то ты мне дашь. И сегодня я так подумала, не буду считать никакие затраты, я очень хочу ему дать деньги. И я взяла определенную сумму денег с намерением сегодня ее поменять на доллары. Думаю, нам Бог всегда давал, дает и будет давать. И что вы думаете? Мне сегодня один человек ровно эту сумму денег дал вообще в руки наличными и сказал, это вот вам, это самое, вот просто сегодня я взяла сумму денег, чтобы поменять на доллары, да, чтобы передать это Адитье, не считая никакие затраты. И я сегодня же ее получила. Тут же, вот просто. Это вообще, это действительно вот такое волшебство. Мы вот в этом живем. Я знаю, что и Адитья в этом живет, и я в этом живу. И хочется очень, и я со своим бизнес-прошлым, у него не было бизнес-прошлого, да, даже со своим бизнес-прошлым понимаю, что вот таким образом мы можем гораздо больше вообще получать и миру давать, даже вот именно имея вот такое вот намерение. It's remarkable. It's absolutely. That's a very good example. I don't have to speak anymore on this subject. Прекрасный пример, можно больше не продолжать. Anyway, I'll share just for a few minutes very simple things on a very light subject И я сейчас еще буквально несколько минут расскажу вам, of how to create an uplifting environment around us. как создавать возвышающее окружение вокруг себя. Tomorrow we'll go more in the subject of how to create that inner environment. А завтра мы поговорим о том, как создавать это чувство в себе. So first of all, when I was preparing for this topic, I just thought I was very lucky many years ago to go and see the room where Yogananda ji lived. And then I have been in different homes where Kriyananda ji lived. Мне повезло, я мог посещать места, где жил Йогананда, и также дома, где жил с вами Криянанда. I've seen the homes of many other devotees and then also some other saints in India. И я видел дома других преданных и других святых в Индии. So some very simple suggestions. Очень простые вещи. So first of all, Swami Kriyananda used to say, surround yourself with bright colors. Во-первых, с вами Криянанда говорил, используйте яркие цвета. Yogananda's guru, Swami Sri Yukteswar, long ago, he used to say, look at a bowl of mixed fruits. С вами Шри Юктешвар, учитель Парамаханса Йогананды, говорил, посмотрите на вазу с фруктами. Don't just jump into eating it, just look at it for a while. Не надо кидаться их есть, просто посмотрите на них.
he said they are so inviting and appealing, they are uplifting. Они такие притягательные, возвышающие. So on one level, eating starts with the eyes. И с определенной точки зрения прием пищи начинается с глаз. So not only for food, your curtains, the color, carpet. И здесь мы, конечно, не только про еду можем говорить, а про стены, про пол. Swami Kriyanandaji, again, my teacher used to say, he said, what you're wearing, it should be pleasing to others. You should wear clothes so that others feel happy. С вами Криананда говорил, что нужно одеваться так, чтобы было приятно на вас смотреть, потому что вы должны радовать других своим внешним видом. And really, all his life, from a little child, he would go and thank people. Oh, thank you for wearing. What a beautiful scarf. What a nice shirt. For example, what a beautiful pin she's been wearing. I've been seeing that for a long time. Всю свою жизнь с вами Криананда с малых лет говорила об этом людям. Какая у нас прекрасная рубашка, как вы здорово там, что-то там у вас. Вот брошка, Адитья говорит, замечательная. Yeah, because and thank you for wearing it. Because what happens when you see a clean color? What happens to us? Что происходит, когда мы видим красивый яркий цвет? Что с нами происходит? Wow. Or you see a rainbow and you say, oh my goodness, that took my breath away. И чувствуете, что ваше дыхание перехватило. Да, so beauty is very uplifting. Красота возвышает. So it's worth the... Yeah. It will save the world. Yes, absolutely. Yes. So very easy. And go, and Kriyananda again used to support artists. Wherever he went, he would go to the local artists. И Криянанда очень любил поддерживать работников искусств. Да, куда бы он ни поехал, он всегда старался. Yes. So that's color. The other thing is music. Это про цвета. Еще музыка. Now, there are some musics, like, especially, I have nothing against it, but I don't know if you've heard heavy metal. Вы сами знаете, что есть разные виды музыки, вот наверняка знакомы с металлом. Today when we were coming here, there was one car which had such loud music. Когда вот мы ехали сюда, в одной машине очень громко играла музыка. I said, I think that guy is going straight to the ear doctor. Я сказала Гириже, что, наверное, человек хочет скорее к лору попасть. And when the doctor is going to say, how can I help you? И когда доктор спросит его, чем вам помочь? He'll say, huh? Спросит, что? So the point is, play some music which is uplifting to you. И включайте ту музыку, которая возвышает ваше сознание. Kriyananda said, a music which has a heavy downbeat. Криянанда говорила музыку, которой вот такой тяжелый ритм. It pulls on the ego. Она притягивает эго, усиливает эго. In India, the Hindi word for ego is aham. В Индии слово эго ахам. So Swami used to say, He says that makes it's all about you. Вот такой звук это о вас, он усиливает эго. Whereas if you can find some recordings of chants, mantras, instrumental music, you will find that your heart and sympathies very naturally go out to other people. А когда вы слушаете мантры или возвышающую музыку, вы заметите, что вам сразу хочется помогать другим, думать о других. And again, like ma'am said, she felt very calm and her blood pressure went down. И так же, как вы сказали, что вас успокаивала музыка, даже давление понизилось. The third thing I would say in your environment is, of course, photographs, paintings, some art. Также очень важны фотографии, картины, которые висят у вас на стенах. And Kriyananda used to say, when you look at art, Криянанда говорил, когда вы смотрите на картину, ask yourself the question, задайте себе вопрос. do I want to have dinner with that artist in my house? Хотел бы я пригласить к себе на ужин этого художника? Would I invite that artist in my house? Пригласил бы ли я его к себе домой?
And if you're feeling nervous, don't buy it. Если как такое чувство возникает неуверенности, лучше такую картину не покупайте. You know, really, I'll tell you a story right now from Скажу вам историю. a New York Times bestseller book called Musicophilia. Нью-Йорк Таймс бестселлер по версии Нью-Йорк Таймс «Музыкофилия». This is by the world-renowned doctor, Dr. Oliver Sacks from New York. Она об очень известном докторе Оливер He, Саксе из Нью-Йорка. he was a psychiatrist, he was a neurologist, and he came from a family of musicians in Europe. Он был психиатром и неврологом и из семьи музыкантов в Европе. And one of his very good friends was a musician, and he used to, as a service, he used to play music in old age homes, senior citizens' homes. И один из его друзей был музыкантом, который выступал в домах престарелых. And one day his friend was playing different music, and then he told everybody, now I want to play one of my favorite instrumental pieces. И вот однажды он играл и сказал: сейчас я сыграю вам мое любимое произведение. And he didn't tell any more detail about И он that. больше ничего не сказал. He started playing. Просто начал играть. And in the middle of that playing, a man, a senior citizen, an old man, got up, started crying, and quickly left the room. И вот в момент вот этого произведения один из пожилых людей встал, заплакал, выбежал из комнаты. So this man saw that, and he very slowly, quickly ended the music. Музыкант это увидел, постепенно закончил играть. He said, we'll now take a break. Сказал: сейчас у нас перерыв. And he went out, and he found that И man who пошел was за этим человеком, sobbing. который плакал. And he said, sir, is there anything I said that made you feel bad? I'm sorry, what happened? И спросил: может быть, я что-то сказал не то? Почему вы плачете? And the man said, oh, no, it's not your fault at all. Нет, нет, это не вас причина. He said, I don't know why. He said, you see, I was a pilot in World War II. He said, I was a pilot, war pilot in World War Он II. сказал, что он был летчиком во время Второй мировой войны. And he said, I don't know why, but your music made me think of my best friend, and I saw his plane being hit and go down in the Pacific. И не знаю почему, но при звуке вашей музыки я вспомнила своего друга, который погиб. Он видел, как его самолет упал в океан. And this musician was stunned, shocked, Этот музыкант шокировал его, because he had never told anybody, потому что он никому не рассказывал. but he had composed this piece of music for his friend whose plane had gone down in the Pacific during World War II. Что он сочинил эту мелодию в память о своем друге, который тоже погиб во время Второй мировой. И упал в океан. So Oliver Sacks was asking the question in the book, how can the intention of one music bring out that experience in some people? И вот вопрос, который Оливер Сакс задает в этой книге: каким образом вот это переживание, которое было вложено в музыку, вот так способно передаваться другим людям. And just like in the beginning we were saying, behind music is energy. И как мы сказали в начале, за любой музыкой стоит энергия. Yogananda explained, behind energy is thought, А Йогананда объяснял, что за каждой энергией есть мысль, and behind thought is а consciousness. за мыслью сознание. So the consciousness of the artist stays in the art. Поэтому сознание творца какого-то произведения искусства остается в этом произведении искусства. So music, photographs, paintings, you want to choose artists who are happy. Поэтому, когда вы выбираете какое-то произведение искусства, музыку, картину, вы выбираете художника, чье сознание приглашаете в свою жизнь. We have a happy photographer, looks like, with us. А вот у нас есть фотограф с нами. So anyway, so these are some ways in which, our homes can be made more beautiful and calm and uplifting. И вот, да, есть способы сделать свое окружение, свои дома более спокойными, умиротворяющими и возвышающими. So we started 5 to 10 minutes late, and if you will allow, I'd like to end by 9:10 and take questions and answers now. But if somebody has to leave, I understand. Мы начали на 10 минут позже, поэтому можем задержаться до 9:10, если у вас есть вопросы, но если вам надо уходить, Адитья поймет.
And if nobody will ask me a question, my friend Xenia has questions ready for me. Но если мне никто вопросов не задаст, наши прекрасные Женя, есть ко мне вопрос, я знаю. Yes. В России есть такие люди, которые выходят в рекламу, и больше ничем не занимаются. Ничем не занимаются, они просят денег. Как вы относитесь к тому, чтобы давать им деньги или нет? Если вы точно знаете по всему внешнему виду, что он потратит на это. Yes. Yes. No, you shouldn't. Нет, не надо таким людям давать денег. Yeah, that's a very, everybody got the question? Yeah. Все услышали вопрос. You know, there was a great saint in India, Yogananda met her, he talks about her over here, Anand Mohima. В Индии была великая святая, про которую Йогананда рассказывал в книге своей Ананда Мойма. And a direct disciple of Anand Mohima told me this story. И прямой ученик Ананды Мойма рассказал Адитью эту историю. So one day a devotee came to her satsang, to her program. Однажды к ней пришел преданный на сатсанг. And when he came, he was in a very happy mood and he gave 10 rupees to a beggar. И когда он пришел на сатсанг, у него было прекрасное настроение, и нищему, который был где-то рядом, он дал 10 рублей. So anyway, of course, he didn't tell anybody. Он об этом никому не рассказал, конечно. But after the satsang, Anand Mohima went to him. Но после сатсанга к нему подошла Ананда Мойма. And she said, I hope you are ready to face the karma of your consequences today. И она сказала, я надеюсь, ты готов встретиться с кармой последствий своих действий. He said, Ma, what did I do? Что я сделал такого, ма? He said, well, the 10 rupees you gave to that man, he's enjoying himself very much right now. Ты дал этому человеку 10 рублей, и сейчас он очень хорошо их тратит. Again, what she was trying to say is, be intentional. You can sometimes, pray for the person. You can give food. И как раз она имела в виду, что нужно очень внимательно относиться и выбирать людей, которым вы даете что-то. Another time, Anand Mohima Можно was... давать им еду, да, или внимание. Another time, Anand Mohima was going through a market and there was a beautiful brass pot over there. Однажды Ананда Мойма пришла на рынок и увидела прекрасную люстру там. And one devotee said to her, Ma, this is so beautiful. Please let me buy this for you. И кто-то из преданных был с ней рядом и сказал ей, ма, она такая прекрасная, давай я тебе ее куплю. And she said, oh, don't worry, you don't have to, I don't need it. Не надо. And she said, secondly, this is not new. А во-вторых, она не новая. I can tell you everything about its past 3 owners. Вам все рассказать о ее предыдущих 3 владельцах. This is an antique pot. Потому что это был античный. And they went inside the shop and they spoke to the shopkeeper and he said, yes, how did you know? И вот они зашли в этот магазин и задали вопрос продавцу, и он сказал, да, как вы об этом узнали? So again, it's not so important for you and me to know, but keep that in mind. Behind the person, if you ask, you slowly start getting a feel. You see somebody, you start getting a little feel. What does God want you to do? Если вы внимательно посмотрите на человека и самостроитесь, так сказать, да, вы поймете, почувствуете, что вот ему надо. But again, don't be nervous because Master did say it is your intention that matters. God watches the heart. So if your heart intention is good, не переживайте, потому что мастер сказал, что на самом деле самое важное это намерение вашего сердца. Если намерения чисты, то все будет в порядке. How many people here have read the autobiography of Yogi? Кто из вас читал автобиографию йогу? Okay, pretty much everybody. Good. Почти все. Здорово. It's my favorite book. Это моя любимая книга. Yeah. As a doctor, when I saw people dying, you see that I used to be like, wow, what happened? Как доктору мне приходилось видеть смерть людей, и когда это случалось, я думала... Of course, you read the autobiography,
he Но explains. когда вы читаете автобиографию, вы понимаете, видите более широкую картину. Okay, very quickly, one or two other questions. Вопросы? I'm happy to stay, but I don't want to keep you long. Я готов тут еще остаться, но не смею вас больше задерживать. You know, no questions means two things. Отсутствие вопросов означает две вещи. I understood everything you have said. Вы поняли все, что я сказал. Or you look at your neighbor and you say, what did he say? Или вы смотрите на вашего соседа и думаете, так, а что же он сейчас рассказывал? Yes. Как определить, когда тебе достаточно денег? How families understand that they have enough money? That's a very good question. Хороший вопрос. Когда у тебя семья, родственники, И друзья. family, relatives, friends. Yeah, you know, on one level, one common practice across religions and cultures На определенном уровне есть общепринятая практика во всех религиях и With- культурах. and this has the blessing and the approval of many saints, including И она Yogananda, благословлена многими святыми, включая Йогананду, is that we should try to give 10% of our income for God's work. это десятина. Да? То есть 10% часть своего дохода вы отдаете Богу. And you can decide which, where, what. И вы сами решаете, кому, когда и сколько. But Yogananda used to say, look around in the world. Но Йогананда также говорил, посмотрите вокруг. He said, there is a gross imbalance Есть огромный дисбаланс of not only wealth and understanding and education, не только с точки зрения благосостояния и образованности, but there is a gross misunderstanding of, is there a God? What is he? Where is he? How can we find но him? также большое непонимание существует и с точки зрения того, кто такой Бог, где он находится, кто он, что он. And he said, those who come on the spiritual path И те, кто приходит на духовный путь, have to go beyond the call of duty to correct that imbalance. должны идти за Do more than your share. вот свои даже обязанности, да, и делать больше того, что вы можете, для того, чтобы... Do more than you normally. So it's very good to take care of family, То есть очень хорошо заботиться о семье, but something should go beyond the family also. но вы должны помнить, что есть что-то и за семьей, да, вот за этой обязанностью, есть высшая обязанность. And really, you know, my profession was medicine. It allowed me to do some charitable work. И я по профессии медик, и это позволяло мне делать много работы благотворительности. But even as a college student, I was very lucky because I started going to an orphanage. Но уже будучи студентом колледжа, я вот ездила в дома, в детские дома. Then I used to go and sometimes see old widow mothers who need help. А еще я ездила в дома вдов в Индии, вот есть вдовы, And- которые бросают. And people may say, oh, you are doing good things for them. И люди могли бы сказать, ты делаешь хорошие вещи, дела для них. But really, serving them helped me keep my heart open and warm. Но на самом деле служение им помогало мне держать мое сердце открытым. So for me, I am today what I am because of some of those actions, and I still do that. На самом деле то, кем я являюсь сейчас, произошло потому, что я так действовал в свое время. Yeah. Yes. Тогда где баланс между помощью обществу, помощью человечеству и духовным развитием? Как этот баланс тогда иметь? So where is the balance then between society and God? Oh, by And Give- spiritual development. oh, And absolutely. balance between spiritual development and the help to society and humanity. Good. So now listen to this answer because it little bit goes in the stratosphere. Слушайте внимательно ответ, потому что он выше All вверх the сейчас пойдет. Тутра-йога Патанджали. Yeah. So you see, you can give somebody food, Можно кому-то дать еду, you can give somebody a job, работу. but
once you start really getting into spirituality, Но как только вы погружаетесь в духовность, Yogananda said it takes 5 to 8.5 million incarnations for the soul to come to go through mineral, plant, and animal incarnations. Йога говорил, что уходит от 5 до 8 миллионов воплощений, чтобы пройти путь от минерала до Plant, растения и, собственно, самого пути до 8 лет. and Дойти до высшего человеческого, да, существа. and once you reach the human incarnation, Как только вы достигли человеческого воплощения, Yogananda said it takes on an average 1 million incarnations to find God. тогда уже требуется около миллиона воплощений, чтобы достичь Бога. So outwardly, when somebody is trying to find God or change his consciousness, it doesn't look like they are helping anybody except themselves. Извне, когда мы вот в инкарнацию проживаем, да, это не выглядит так, что мы кому-то там пытаемся помочь. But just like we were discussing at some point today, Kriyananda said there are material gifts and then there is the gift of consciousness. Like Yogananda said to this man, I have God. И Криянанда говорил, что есть материальные дары, а есть духовные дары. Так же, как Йогананда тогда сказал официанту, у меня есть Бог. So invest in your spiritual life and give to the spiritual work that is helping you take to God. Поэтому вкладывайтесь в свою духовную работу, Whether чтобы it is она вела вас к Богу. whether it is a temple, church, monastery. Храм, монастырь, церковь, все что угодно. So it is an unseen gift, but it is the highest gift. Это невидимые дары, но это высшие дары. Yogananda said everything else is good, but it is a rearrangement. Йогананда говорил, да, все остальное тоже может быть неплохо, но это всего лишь Rearrangement. Food, clothing, house. но это всего лишь внешние какие-то вещи, да, еда, Yeah. перераспределение And see, материальных благ. For example, Swami Kriyanandaji, when he came to India, he started a work in America, Europe, India. С вами Криянанда свою работу и общину основал на нескольких континентах: Америка, Индия, Европа. He told us we cannot just talk about God and Kriya Yoga and not help others in India. И он говорил нам, что нам недостаточно говорить только о Боге, о йоге и не помогать людям в Индии. We should make a contribution on every level. Нам нужно делать вклад на каждом уровне. So he asked me to start that. My clinic was actually for 16 villages where there was no doctor. И когда я клинику свою создала, она была для 16 деревень. So I used to go on the hills and different forests, helping people where there was no ambulance. И вот я ездила по холмам, по горам к людям, потому что не было скорой помощи, да, для того, чтобы помогать. And then you also meditate and pray for people. А также вы медитируете и молитесь за этих. And finally, you try to remind people that without God, things simply don't work in the final И analysis. постоянно напоминаете людям, что без Бога просто ничего не работает. Everything else is good, but everything good comes from God. Да, все хорошо с одной стороны, но и все хорошее приходит именно от Бога. So not only giving the gifts of God, but giving the giver is important, very important, most important. То есть не только дары Бога важны, но и дарить самому Богу не менее важно. So that is the basic reason why people give to spiritual Вот organizations. почему люди But each person has to делают feel. пожертвования в духовной организации. I hope that makes sense. Надеюсь, это понятно. God is he's arranged it in such a way that he keeps himself hidden. Бог все создал таким образом, что Он-то скрыт от нас. And the world is quite a restless place. А I mean, мир очень спокойное место. so we keep playing over here and we forget that there is something else going on also. И вот мы играем здесь внизу и забываем, что там совсем другая жизнь. Anyway, maybe it's time for you to go home, or one or two more questions. Like I said, I'm happy to stay, but you want to go home. Еще вопросы? Или Okay. нам пора домой?
Well, thank you so much for coming. I Спасибо hope you will большое, come что tomorrow пришли. also. Надеюсь, and I что вы look forward придете to завтра. And friends online also. Да. Look forward to seeing you Спасибо, tomorrow. друзья. Will you share some of these pictures later? Пришлете фотографии? I know I'm getting Yes. Oh,